Hola. Hola, Fran. ¿Cómo andas? Bien. ¿Listo estás? ¿Abierto? So we're in the car and we're getting ready to do a road trip up to the Sierras del Cordoba. We're going to La Vuelta and La Cumbre. I have my friends Franco, Verónica, Hola. and Cecilia. Hola, ¿qué tal? Let's go. Let's go. Ahí vamos. Perfecto. Con mate, this road trip is re argentino. Ahora vamos a hacer un camino que se llama Camino del Cuadrado. Es un camino bellísimo. Vamos a llegar a La Falda, que es una ciudad alemana, con influencia alemana. Tiene un hotel emblemático y hay rumores, según algunos archivos, que habría estado Hitler en esa ciudad. Y luego vamos a La Cumbre, que es una ciudad con influencia inglesa, con bellísimos paisajes. Así que los invito. Bueno, genial. Es como... Sí. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Al final elegimos las empanadas cortadas a cuchillo, nada más. 700 sería. Ahí está el... Permiso. Oh, that's a good baby. Ahí está. Tan necesario. On the way to La Cumbre, we stopped in La Falda for a tour of the Hotel Eden. Both Albert Einstein and Che Guevara stayed here, and there are rumors that Hitler spent time here as well. But this hotel deserves its own video, coming soon. Once we arrived to La Cumbre, we dropped off our stuff at La Loma Cabañas, and we were blown away with its beauty. We just dropped all of our stuff off at the place where we're staying and it is amazing. It's so beautiful. We're like right in the middle of nature and now we are finally getting merienda because I'm hungry all the time. We're doing a quick vuelta around La Cumbre, which is where we are. We're in the center of La Cumbre. And La Cumbre was founded by English because they came in the late 1800s to build the railroad, which actually doesn't exist anymore, but that's the reason that they came. And then for the next 30 years, English people were coming here, and that's why a lot of the architecture is very English style. What was originally the train station is now just the tourist office, and I guess that's it. The reason that this town is called La Cumbre is because when they were building the railroad tracks, this was the highest point of the tracks. So the peak, La Cumbre. Hola, hola, vamos. He's been walking with us for like 10 minutes or more this whole time. Every shop we stop at, he comes in or he waits for us. I think he thinks he's coming home with us. Lo siento mucho. Es la hora de despedirnos. Adiós, adiós mi amor, chao. Adiós. We have now reached the Asado portion of the evening. With mate, asado, todo re argentino, re argentino.
up to a foggy morning, which I love, and pretty soon it's going to be time for another hotel breakfast, which I love. I did not sleep well. I shared a room with the two boys, and let's just say they had a symphony the whole night. So I probably got about 2 hours of sleep. Don't know if you can tell with my eyes, but wow, I'm gonna sleep well tonight back at my apartment. Perfecto. Muchísimas gracias. Well, it seems I will be eating breakfast alone. I've already been waiting here for 2 hours and I don't know if they're coming, so. All right, solo breakfast. Well, the rest of the group finally came to breakfast, and now several hours later, we're just hanging out. I'm kind of unclear what's gonna happen next. Ready to adapt. Hello, how are you? I'm good, how are you? Fine. What, Very fine. what will we do? We going to the Diquecito. El Dique San Jerónimo. In Cordoba, Argentina. What can we see? Lake, waterflow. Vamos, chicos, vamos. Vamos. Acá tenemos César. Hola, César. Hola, ¿cómo les va? César, ¿de dónde sos? De Corralito, provincia de Córdoba, centro del universo, departamento tercero arriba, pedanía El Salto. ¿Y qué tenés ahí en tu pueblito? Tengo las barrancas de Corralito, que son un símil más pequeño, dimensiones más pequeñas, como el Gran Cañón de Arizona. Mejor. Sí, no de no Colorado. es de Colorado, es de Arizona. Gracias, ahora sabe. La Ahora primera vez no sabía. Gracias a Nikki, del estado de Arizona, que me está enseñando la geografía de los Estados Unidos. Exacto. Bueno, vamos a ir al diquecito San Jerónimo que queda en la ciudad de la Cumbre, un lugar muy poco conocido aquí en Córdoba, que los estamos descubriendo acá con amigos y con Nikki. Dale. Pero no. Uy, ok. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires. Ah, están de Bueno, visita. algunos de Córdoba. Estoy viviendo estos meses en Córdoba, son mis amigos de Córdoba. Y bueno, es un amigo de hace años que nos conocimos en Buenos Aires. Ah, muy bien, te conviene. Ustedes son de Córdoba. ¿De qué parte de Sí. Estados Unidos sos? De Colorado. De Colorado. Se nota porque sos media colorada. Ah, bueno, puede ser. Pues también. Sí. Pero mirá qué bueno lo que Íbamos tenés. íbamos a esquiar a Vail. ¿Cómo? Íbamos a esquiar a Vail. Ah, ¿en serio? ¿Es mi estado? Sí. Sí, claro. Sí, yo también voy varias veces. Sí. Bueno, está bien si pongo este video en mi canal de YouTube. Estamos, sí. Vamos a almorzar a un lugar que se llama Dique Sí. Y es diquecito, dique sí. Qué bien, porque tengo hambre. Bueno, vamos a compartir acá con amigos empanadas de osobuco, que es una parte de la vaca, y nos vamos a tomar un rico vino de la bodega Trumpeter,
Es un vino argentino, oriundo de Mendoza, cosechado en el Valle de Uco. Bueno, básicamente vamos a comer pejerrey, que es un pescado de río, con una salsita especial, están preparados. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado vamos a comer un pancho, pero no con la salchicha tradicional, sino con una salchicha hecha a la parrilla, que se ve que es un manjar. The province of Cordoba is full of amazing places like this. All you have to do is go up to these sierras and look around. Everything is incredible. If you want to see my trip to Villa Belgrano and La Cumbrecita last week, just click on this video here. Why not? Chao. Adiós.